Ashawaa akkam jirtu maatiin chaanaala keenyaa marti keessanii guyyaa irraa keemistirii kutaa 10 paartii 2 kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Chaanaala kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun akkasumallee like share gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Viidiyoo kanaan dura hojjenneen paartii 1 hojjenneerra kan hin ilaalle yoo jiraattan liinkii isaa description kee jalatti argachuu dandeessu. So topic keenyaarra the solution process kan jirurraa qaamne kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So a solution is formed when the solid particles are completely dissolved and the solvent is known as solution. Solution jechuun maal jechuudha? It is a solid particles that was completely dissolved in solvent is known as solution. Solution jechuun solid particle tokko completely dissolve yeroo ta'u maal keessatti solvent particle keessatti dissolve yeroo ta'e jedhu maal jedhame waama? Solution jedhame waama. So simply solution means it is when the solid particles is completely dissolved in solvent. So we have noted previously that gases mix freely, but the formations of liquid and the solid solutions requires overcoming the solid-solid and the solvent interparticle processes of attraction before the mixing step. So because the solid as well as the solvent particles are held to each other by intermolecular forces in liquid and solid state. So the solution process involves 3 basic steps. Solution process meeqatu jira jechuudha? 3tu jira. So the first one is breaking up the solid-solid interparticle forces, and the second one is breaking up the solvent-solvent interparticle forces. The third one is formations of solid-solvent interaction. These are the 3 basic steps of solution process. And thus the extent of dissolution of a solid in a solvent is governed by intermolecular forces. Maalinidha kan inni governed ta'ee jiru jechuudha. Intermolecular force dha maal? Dissolutions of solid in a solvent maalin governed ta'ee jira? Intermolecular forces yookaan immoo intermolecular forces means non-covalent force warra ta'an jechuudha. So the energy change associated with dissolution process and the entropy or the increase in or disorder that result when molecules of the solid and the solvent mix to form a solution are forces driving solution process. So the formations of solution from a solid and the solvent is physical process, not the chemical change. Kanaafuu solution tokko gaafa uumamu solid if solvent irraa uumama. Solvent if solid irraa gaafa wantichi maalidha jechuudha? Physical process dha jechuudha. Kanaafuu maaltu jiraatu chemical change yookaan jijjiiramni keemikaalaa hin jiraatu yookaan hin uumamu jechuudha. So the other one is liquid solutions and interparticle forces of attractions. So when one substance or the solid dissolves another or the solvent, particles of the solid disperse throughout the solvent. It is dispersed throughout the solvent. Kana jechuun maalidha? Yeroo wanti tokko yookaan bulbulamaan tokko dissolve ta'u yookaan solvent keessatti dissolve ta'u partikiliin solid tokko maalta disperse ta'a jechuudha. Karaa kamiin? Karaa solventii disperse yookaan himbaa keessaati jechuudha. So the solid particles occupy positions that are normally taken by solvent molecules. The solid particles
occupy positions that are normally taken by solvent molecules. So in easy with each solid particle replaces a solvent particle depends on the relative strengths of interparticle forces in three types of interactions. And the current relative strength isaanii interaction meeqatu jira jechuudha. Sadiitu jira. So the first one is solid-solid interaction. The second one is solvent-solvent interaction. And the other one is solid-solvent interaction. Kanarratti hundaa'uun interaction sadiitu jira jechuudha. Isaanis maalidha? Bulbulaa gidduutti kan adeemsifamu akkasumallee bulbulamaa gidduu ammallee akkasuma bulbulamaa fi bulbulaa gidduutti interaction taasifamu jechuudha. Kanaafiyyuu interaction meeqatu jira? Sadiitu jira jechuudha. So this is a molecular view of solution process portrayed as taking place in three steps. The first step is expanded solid. Sakana jechuudha expand gaafa ta'u step tokkoffaa irratti deebi'ee step 2 expanded solvent dha, and the last one is solution. Asirratti kun maalidha jechuudha? Solid dha kunis inni kun solvent dha. Booda erga walitti dhufan expand ta'aniiti maal ta'u solution bifa kanaan ammoo jechuudha. So solute is dissolved in solvent when the interparticle forces of interaction between solid particles or molecules and the solvent molecules are replaced by solvent-solvent reactions. Solidiin dissolve ta'a jechuudha. Yeroo kam solvent keessatti yeroo dissolve ta'u yeroo kamidha? Yeroo force of interaction kan solid molecule fi solvent molecule gidduutti taasifamu maaliin replaced ta'a? Solid-solvent interaction jedhame waamama jechuudha. So simply solid-solvent interactions means when a solid is dissolved in a solvent and when the interparticle forces of interaction between solid molecules and the solvent molecules is replaced. So this is known as solid-solvent interactions. So the other one is the useful rule of thumb, like dissolves like this. Says that substances with similar types of intermolecular forces dissolve in each other. That means when the interparticle forces within the solid are similar to those within the solvent, the forces replace each other and a solution is formed. Kana jechuun maalidha? Yeroo interparticle forcii fi solutii keessa jiruu fi solventii keessa jiru walqixa ta'u, yeroo walqixa ta'u forsiin interparticle forcii fi keessaa maal godha jechuudha? Replace godha. Yeroo kana maaltu uumama? Solutionii yookaan solutioniin maal ta'a? Form ta'a jechuudha. So yeroo kamidha kan inni form ta'u? When the interparticle forces within the solid and the solvent is similar, the force is replaced by what? Solution. So by knowing the forces, we can often predict whether a solid will dissolve in a solvent. Predict gochuu dandeenya jechuudha. Maalirratti hundaa'uudha? Solventiin keenya yookaan solutioniin tokko replace gaafa ta'u, solutiin sun dissolve ta'uusaa yookaan solutioniin gaafa uumamu, solutiin keenya solventii keessatti dissolve ta'uusaa ni hubanna jechuudha. Kana jechuun maalidha? Solutioniin gaafa argannu solutiin yookaan bulbulamaan keenya bulbulaa keessatti dissolve yookaan bulbulamuusaa ni hubanna jechuudha. Fakkeenya yoo fuudhanne ilaalle ionic compounds like sodium chloride and polar compounds like ethanol. They dissolve what? Polar solvents. So fakkeenyaaf sodium chloride maalidha? Polaridha. Akkasumallee
Itaanoliin illee akkasuma kanaafiyyuu maal ta'uu danda'u jechuudha. Solutionii uumuu danda'u yookaan immoo dissolve ta'uu danda'u jechuudha. For example, water and non-polar compounds and elements, example hexane or carbon tetrachloride, iodine oil, dissolving what? Non-polar solvents. So like hexane, carbon tetrachloride and what? Benzene. This is dissolving what? Non-polar solvents. Fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaalle poolaarii warreen ta'anii yoo fudhannee ilaalle isaan fakkeenyaaf warreen akka itaanolii warreen kun maal ta'uu danda'u? Dissolve ta'uu danda'u jechuudha. Maal keessatti? Polar solventii keessatti. Akkasumallee non polar compound warri ta'an warreen akka hexanii, carbon tetrachloride, benzinii fa'aa immoo non polarii keessatti maal ta'uu danda'u? Dissolve ta'uu danda'u jechuudha. So see, this is the difference between non-polar solvents and polar solvents. So the other topic is how can we predict the likeness of substances? So as we know that kutaa sagaleetti barataniitu kana akkasuma kutaa sagaleetti jira akkuma waan dhaggaana. So one useful classifications of material is polarity. Wanti baay'ee barbaachisaa ta'e materiaalii tokko yookaan sabstaansii tokko classify gochuu yookaan adda baasanii qooduudhaaf wanti nu barbaachisu polarity isaa adda baasuu. Kana jechuun maalidha? Polariidha moo non polariidha? Kan jedhu adda baafnee yoo barre wanta sana maal gochuu dandeenya? Adda baasuu dandeenya jechuudha. So as you read about covalent and ionic compounds in grade 9, you learned that ionic compounds have the highest polarity, forming full cations and anions with what formula it is, as electrons are transferred from one atom to another. Kutaa sagalitti akkuma baran ionic compound keessatti ionic compound maalidha jedhamee baranne it have highest polarity to form what cations and anions. Ionic compound polarity guddaa qabu maal form gochuuf cation ion fi anion form gochuuf highest polarity qabu jechuudha. So you also learned that a covalent bond is a polar when the bonded atoms have different electronegativities. Akkasumallee covalent bond illee baranneerra jechuudha. Covalent bond maalidha? It is a polar. Yeroo kam? When the bonded atoms have different electronegative. Yeroo atomoonni covalent bondiidhaanii walitti hidhamanii jiran different ta'anii akkasumallee electronegativity isaanii garaagara yeroo ta'u maal ta'a jechuudha? Covalent bondiitu uumama jechuudha. Kanaafiyyuu thus share the bonding electrons unequally. Maal godhu? Electron isaanii share godhu jechuudha. Unequally dhaanii yookaan immoo tokkoof fakkeenyaaf shan yoo laate tokko immoo afur laachuudhaanii share godha jechuudha. So in diatomic molecules such as hydrogen fluoride, there is only one bond that is polar and the molecule is also polar. Fakkeenyaaf fudhannee yoo ilaalle hydrogen fluoride keessatti bondii tokko duwwaa jiraata. Bondiin sun maaliif kamiif kam gidduudha? Hydrogenii fi fluorinii gidduu jira jechuudha. Bondiin jiru sun maalidha? Polariidha. Akkasumallee moleculiin sun illee akkasumallee maalidha jechuudha? Polariidha jechuudha. So in larger molecules, molecular polarity is determined by the net dipole moment or imbalance of charge over the new molecule, which is that depends on what both shape and polarity. Bocha isaanii yookaan immoo shape fi polarity isaanii irratti hundaa'uudhaani fakkeenyaaf moleculoota gurguddoo warra ta'an irratti
maal fayyadamna jechuudha, dipole momentii fayyadamnee adda baasuu dandeenya jechuudha. Dipoolii gaafa fayyadamnu immoo maaliin adda baafna? Sheepii isaaniidhaa fi polarity yookaan bondi polarityidhaan irratti hundoofnee adda baasuu dandeenya jechuudha. So dipole moment is measure the molecular polarity given the unit debye derived from SI units of charge or coulomb and the length is dipole moment jechuun immoo maaliif fayyada? It is measure the molecular polarity. Molecular polarity safaruuf wanti nuun fayyadamnu maal jedhame waamama? Dipole momentii jedhama jechuudha, yookaan qubee iyyuu fakkaattu kana miu jedhamte waamamti, kanaan bakka buute jechuudha. So the formula of dipole moment is one dipole moment equal to 3.34 times 10 raised to minus 30 coulomb meter. One dipooliin tokko walqixa meeqaadha jechuudha? 3.34 baay'isuu 10 paaworii neegatiiva 30 coulomb meetiriidha jechuudha. Asitti coulombiin maalidha? Unity waltaawaa yookaan the SI units of charge, and as well as M is the SI units of length. Asitti M maalidha? Unity waltaawaa length yeroo ta'u, unity waltaawaa charge maalidha? Coulombiidha jechuudha. Kanaafiyyuu salphaamatti tokko deebii yookaan dipole momentiin tokko walqixa meeqaadha? 3.34 times 10 raised to minus 30 cm jechuudha. So the other topic is a substance with zero or low electronegativity difference in between the bonding atoms and having zero net dipole moment, such as hydrogen molecule, oxygen molecule, nitrogen molecule, methanol, and carbon tetrachloride are non-polar. Warreen kamtu substansiin electronegativity isaa zero yookaan low electronegativity qabanii maal qabu jechuudha? Zero net dipole momentii qabachuudha. Elementoonni kun warreen akka kamidha? Hydrogen molecule, oxygen molecule, akkasumallee methanol or methane, and as well as carbon tetrachloride. Warreen kun non-polaridha jechuudha. So whereas water or H2O, ammonia, methanol, nitrogen monoxide, carbon monoxide, hydrochloric acid, H2S, and PH3 etc. are having high electronegativity. Warreen kun immoo warreen akka H2O, warreen kun maalidha jechuudha? Isaan immoo high electronegativity qabu jechuudha. So difference in between the bonding atoms and having net dipole moments are polar compounds. Akkasumallee warri dipole momentii qaban akkasuma warri electronegativity qaban maalidha? Polar compound jedhama jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne ilaalle waterii yookaan H2O, ammonia yookaan NH3, CH3OH yookaan methanol, warreen kun hundi isaaniiyyuu maalidha jechuudha? Polar compoundidha. Akkasumallee net dipole momentii yookaan dipole momentii ni qabu. Akkasumallee high electronegativity qabu jechuudha. Warri gubbaa kanatti mul'atan immoo warreen akka hydrogen molecule yookaan hydrogen gaasii, oxygenii, nitrogenii, methane, carbon tetrachloride, warreen kun maalidha? Non-polar compoundidha. Akkasumallee zero net dipole momentii yookaan dipole momentiin isaanii maalidha? Zeroodha. Akkasumallee electronegativity isaanii zero yookaan immoo low electronegativity qabu jechuudha. This is the difference between polar compounds as well as dipole moment
of a compound. So see illustrations below where the dipole moment cancel out in carbon dioxide but add up to give a netted dipole water molecule. So note that the presence of polar bonds does not always result in polar molecules. Presence of polar bonds does not what? Always results of polar molecules. We must also consider shape and atoms surrounding the central atom. As keessatti carbon dioxide fi H2O yoo wal bira qabanne ilaalle lamaan isaaniiyyuu maalidha? Poolariidha. Poolariidha. Haa ta'u carbon dioxide maalidha? Non poolariidha. H2O immoo polar moleculeidha jechuudha. Haa ta'u malee asitti yoo ilaalle fakkeenyaaf kun maalidha? Carbon dioxide. Carbon dioxide is what? It is a non-polar. But adding these vectors together cancels them out, or it is cancelled each other. Cancel wal godhe jechuudha. Carbon dioxide kun cancel wal godhu vectorii yookaan kallattii isaan itti garagalanii jiran kuni waliif faallaadha wanta ta'eef cancel out wal godhe jechuudha. Yeroo maal ta'u yeroo walitti add yookaan walitti makamu cancel wal godhe jechuudha. So the second one is H2O or water. However, the horizontal components of the two dipoles cancels out each other, but the vertical components add up to give a net dipole moment in H2 molecules. Horizontal component of the two dipoles in Samalida, horizontal component is laman saniman guru cancel all godachu. Waraganasan warren kanajaju. Vertically component warri ta'an immoo warreen kun lama gaafa adda ta'an walitti net dipole moment nu kenna jechuudha. So kun maalidha? Garaagarummaa yookaan immoo dipole momentiin carbon dioxide maal wal godha jechuudha. Yeroo kamiyyuu cancel out wal godha. Haa ta'u malee kan waterii immoo warri horizontal component maal wal godhu? Isaan cancel wal godhu. Warri vertical component immoo net dipole moment nuuf kennu jechuudha. Net dipole moment kana jechuudha. So kun maalidha? Net dipole moment yookaan vertical componentiin gaafa dhufee walitti addi ta'u maallu kenna? Net dipole moment nu kenna jechuudha. So the other topic is interparticle or intermolecular forces. As we know, we studied or you studied in grade 9 that atoms is a molecule. For example, chlorine or chlorine ion, H2O and ammonia are held together by what? Covalent bonds. Kutaa sagalitti akkuma beekamu waa'ee molecuulii bal'anneerraa kana jechuun warreen akka chloride yookaan chlorine, waterii ammonia warreen kun maaliin walitti dhufu? Covalent bondiidhaan walitti dhufu jechuudha. For example kana jechuun maalidha? Chlorine molecuuliin kun meeqadha? Chlorine lamatu jira jechuudha. Cl2. So Cl2 maaliin wal qabatee jira jechuudha? Kan inni itti formite chlorine Cl covalent bond Cl is formed what? Cl2 or chlorine molecule, and as well as H2O. H2O no mamalin formate it is hydrogen and oxygen, hydrogen. So kun maalidha? Maaliin wal qabateera jechuudha? Covalent bondiidhaan wal qabateera jechuudha. And the other one is NH3. Kunis akkasuma maaliin wal qabateera? Covalent bondiidhaan walitti hidhame maal ta'e formite jechuudha. So moleculoonni kun hundi isaanii maaliin walitti hidhamanii jiru? Covalent bondiidhaan jiru jechuudha. So the covalent bond is called intermolecular forces. Covalent bond maal jedhama?
Intra. It is not inter. It is intra. Intramolecular forces within what? A molecule. Covalent bond jechuun intramolecular force within a molecule. Molecuulii sana keessa intramolecular force hin jiramu maal jedhame waamama? Covalent bond jedhama jechuudha. Kanaaf kan shawwadamne adda baastanii beekuu qabdu. Covalent bond jechuun intara A jechuudha. Isheen kun interior osoo hin taane intramolecular jechuudha. So you are also familiar with what? Three states of matter. Stateota meeqatu jira? Sadiitu jira. So the first one is solid, and again the second one is liquid and gas. So there are three states of matter. The first one is solid, as well as the second one is liquid, and the last one is gas. So the gas state is characterized by absence of interparticle forces, and hence the molecules of gas are free to move independently. So gas state maalin ibsama yookaan amalli inni qabu maalidha? It does not have, or it doesn't have interparticle forces. Interparticle force hin qabu. Akkasumallee molecules of gas maalidha? Free jechuudha. Yookaan bakkaa bakkatti socho'uudhaaf free jechuudha san. Warreen kan gaazes state yookaan state gaasii warri ta'anii tokkoffaa irratti kan isaan ittiin ibsaman absence of interparticle forceedha yookaan interparticle force hin qabanii. Lammata irratti moleculoonni isaa maalidha? Bakkaa bakkatti socho'uudhaaf of danda'udha jechuudha. Yookaan bakkaa bakkatti socho'uu yookaan burraaquuf yookaan sosochii tokko tokko taasisuuf ni danda'u jechuudha. So however, in liquid and solids, molecules are held together by intermolecular forces between molecules. Liquidii fi solidii yookaan dhangala'aa jajjabaa keessatti molecuuliin maaliin wal qabatee jira? Intermolecular forceedhaan wal qabatee jira jechuudha. So intermolecular forces are also called non-covalent interactions. Kun immoo kamidha? Interii jechuudha. Inni silaa maalidha? Interaadha. Intermolecular means it is what? Covalent bond. Covalent bond jechuu dandeenya jechuudha. Intermolecularidha. As keessatti garuu intermolecular force jechuun maal jechuudha? Non-covalent interaction jechuudha. Yookaan immoo covalent bondii kan hin qabamne jechuudha. So they are attractive or repulsive forces between neighboring molecules. Akkasumallee attract wal godhu repulsive force in illee jiraata jechuudha. So these forces include the first one, dipole-dipole interaction, and dipole-induced dipole interaction, as well as dispersion force or London force, ion-dipole interaction, ion-induced dipole, hydrogen bonding. So this is warreen kun hundi isaanii maalidha? Warreen kan attractive forceidha. Warreen kan immoo repulsive force jechuudha. Warreen kun hundi isaanii maalidha? Intermolecular force warreen ta'anidha jechuudha. The first one is dipole means akkuma maqaan isaa irraa mul'atu di means two jechuudha. Di means equal to two or lama jechuudha. Di jechuun lama jechuudha. Pole jechuun immoo positive. This is example, for example, sodium fi sodium chloride yoo fudhanne ilaalle, sodium chloride yoo fudhanne ilaalle as keessatti sodium positive ionidha.
chlorine immoo negative ion jechuudha. So as keessatti poolii meeqa jira? Lama jira, positive fi negative jira jechuudha. So dipole means two and pole means positive or negative ions. So the relative strength of these forces in order of weakest to strong yeroo weak irraati gara strongest yeroo tartiibessinu, the first one is dispersion force. Weakidha jechuudha yookaan dadhabaadha dispersion force ni. Taane dipole induced dipoleidha. Dipole hydrogen bonding ion dipole bond. So as keessatti strongest one yookaan forcing isaa strong guddaa kan ta'e kamidha jechuudha? Ion dipole bondidha jechuudha. Taansee hydrogen bonding idha guddaa kan ta'e, and inni taanu dipole induced dipole and dispersion force. Akka kitaabni kun kaa'ee jirutti xiqqaarraa yookaan dadhaba wiikii irraatii gara strongestitti kaa'e. So yoo nuti keenya ilaalle yookaan strongestii warreen ja'an kana keessaatii strongestii inni ta'e kamidha jechuudha? Ion dipole bondii jechuudha. Isa kamidha jechuudha? This is the first one. Inni kun tokkoffaadha. Ittaan sun hydrogen bonding meeqadha? Lammaffaadha jechuudha. Strongiidhaan yeroo ilaallu jechuudha yookaan strongest to weakest yeroo ilaallu, the first is ion dipole and the second one is hydrogen bonding. Inni taanu dipole immoo maalidha? Sadaffaadha jechuudha. Dipole sadaffaa. Afuraffaan dipole induced dipole. Inni kun immoo afuraffaadha jechuudha. Afuraffaa gaafa ta'u dispersion forcing yookaan London forcing shanaffaadha jechuudha. Akkasuma ion induced illee meeqaffaa ta'a jechuudha? Ja'affaa ta'a jechuudha. So haala kanaan gaafa ilaallu haala salphaatiin kamtu strongest yookaan immoo forcing isaa strongidha yookaan cimaadha yoo inni ilaalle, the first one is ion dipole bond, the second one is hydrogen bond, the third one is dipole, the fourth one is dipole induced dipole, the fifth one is dispersion force, and the last one is ion induced dipole. So note, dipole or dipole induced dipole and the dispersion force make up what chemists commonly refers to van der Waals forces, after what the Dutch physicist Jonas van der Waals, fiizishaanii biyya Dutch kan ta'e Jonas van der Waals maal irratti ibsee waa'ee dipole akkasuma dipole induced dipole fi dispersion force kana kan meeku yookaan keemistiin jalqaba riiferii isaa kana qorate lammii biyya Dutch kan ta'e fiizishaanii Jonas van der Waals nama jedhamudha jechuudha. So ions and dipoles are attracted to one another by electrostatic forces called ion dipole forces. Ion yookaan dipooliin electrostaticii tokko attract godhu maal jedhame waama? Ion dipole forces jedhame waama jechuudha. Ion yookaan dipooliin tokko electrostaticsdhaan gaafa wanna tokko attract godhu maal jedhame waama? Ion dipole forces. So that are not van der Waals forces. Kanaafiyyuu warri kun maal miti jechuudha? Van der Waals force miti jechuudha. So hydrogen bonding is a particularly strong types of dipole-dipole interaction. These forces play a central role in formations of solution. So let's have a brief look at each of
them. So tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. The first one is dipole forces. These forces occurs between what? The polar molecules as a result of electrostatic interactions among dipoles. So dipole forces jechuun akkuma sila ani ibsuudhaaf ka'e diamonds it is two. So dipole forces is it is occurs between the polar molecules. Polar molecule gidduutti kan uumamu maal jedhame waamama? Dipole force jedhame waamama jechuudha. Sababa maaliitiin? The result or as a result of electrostatic interactions. So for example, solubilities of hydrogen bromide in water. Fakkeenya yoo fudhanne ilaalle hydrogen bromide gaafa waterii keessatti soluble ta'u maaltu uumamaa jechuudha. Forsiin isaan gidduu yookaan polariin as keessatti qabna H2O jechuudha. So these the formations of dipole forces. So the second one is induced dipole forces arise when a polar molecule destroys its electron or cloud of non-polar molecules. For example, the solubilities of water, atmospheric oxygen, nitrogen, and noble gases. So while limited is due to the part of these forces. So the presence of thinners and the green solvent is also the polar dipole induced dipole force jechuun immoo polar molecule tokko destroys yeroo ta'u maal keessatti electrons of cloudy keessatti yookaan immoo polar molecule keessatti destroy yeroo ta'u kan uumamu maal jedhama? Dipole induced dipole forces jedhamee waamama jechuudha. Fakkeenyaaf fakkii kanarraa yoo fudhanne ilaalle fakkii isa lamaffaa kana this is dipole means it is have two pole, that means positive and ions, and as well as induced dipole means have two pole, that means positive and negative ions. This is closer, this is polar molecule, this is non-polar molecule. Yeroo akka kanaatti ofirraati maal ta'u jechuudha? Destroyed gaafa ta'u destroyed jechuun haala kanaan gaafa walirraa bu'u forsiin yookaan wanti uumamu maal jedhame waamama? Dipole induced dipole force jedhama jechuudha. Inni kun immoo maalidha? Examples of dipole forces. Asitti negative ion and positive ion jira. Negative ion kun ishee kamiin attract gooti jechuudha asitti. Isa kamiin attract gooti? This is attack or attractive this and this is attract this. But isheen negatiivii kuniif negatiivii akka kanaatti yoo ta'e maal wal godhu isaan immoo repulse wal godhu jechuudha yookaan wal baqatu jechuudha. So as keessatti negatiiviin gaafa positive attract godhu positiiviin negatiivii gaafa attract godhu maaltu uumama? Dipole forcetu uumama jechuudha. This is all about the difference between dipole forces and dipole induced forces. So the third one is dispersion force or London forces. Dispersion force means it is occurs between what? All neighboring molecules and as well as raise because of electron distributions with molecules. Is what? Constantly changing yeroo ta'an jechuudha. Dispersion force immoo kan inni uumamu yeroo moleculeen tokko rays of electron yookaan electronii ofirraa baasu distributions yookaan yeroo moleculee keessatti faffaca'u constantly change yeroo ta'ee jiru dispersion forcetu uumama jechuudha yookaan dispersion force jedhamee waamama jechuudha. This types of force is also called what? Instantaneous dipole induced dipole forces. So it is common to all types of molecular polars as well as non-polar, but it is more important to account for properties of non-polar molecules. Simply, dispersion force or London force means it is occurs between what? The neighboring molecules or neighboring submolecules, and when the molecules is arise
for what electron distribution within the molecules is known as dispersion forces. And the other one is ion dipole forces. Ion dipole forces are the principal forces involved when ionic compound dissolved in water. Yeroo ionic compoundiin tokko bishaan keessatti dissolve ta'u maal jedhame waamama? Ion dipole force yookaan ion dipole force uumama jechuudha. Ion dipole force means when the ionic compound is dissolved in water. For example, sodium chloride dissolves in water via ion dipole interactions. Sodium chloride bishaan keessatti kan argamudha. Karaa ion dipole interaction maal ta'uu danda'a? Dissolve ta'uu danda'a jechuudha. For example, fakkii kanarraa yoo fudhannee ilaalle, these are the two types of ion dipole interaction. This is cation, it is polar molecule, as well as this is anion, it is polar molecule. So simply ion dipole forces means when the ionic compound is dissolved in water, it is formed. What is formed? Ion dipole forces is formed. So ion dipole forces jechuun karoora salphaa jechuudha. Yeroo ionic compoundiin tokko yookaan ionic compoundiin tokko bishaan keessatti dissolve ta'u maal jedhame waamama? Ion dipole forces jedhame waamama jechuudha. Ion dipole interaction immoo meeqatu jira? Lamatu jira. Isaanis anionii fi cationii jedhamanii waamamu jechuudha. So the last one is ion induced dipole forces. This is the one type of charged induced dipole forces. It is what? It is one type of charged induced dipole forces, as well as it is really what? Polarizability. Akkasuma maal jedhamni? Polarity jechuudha. Akkasuma ion induced dipole forces really polarizability dha. So there is rays from ions charge destroys the electron cloud of nearby what? Non-polar molecule. Yeroo kami? Yeroo ion charge isaa destroy ta'u gara kamitti yeroo jiraatu? Non-polar molecule itti dhiyaate yoo jiraate, ioniin inni kamtu yoo isatti dhiyaate jiraate, inni chargii destroy ofirraa godhu, electronii gaafa destroy ofirraa godhu yoo non-polar molecule itti dhiyaate jiraate maal ta'a? Polarity tu uumama jechuudha. Akkasumallee maal jedhame waamamanni? Ion induced dipole forces jedhama jechuudha. So these types of force initiates the binding of iron 2 plus in iron in hemoglobin to what? Oxygen molecule entering red blood cells. Yeroo forsiiwwan akka kanaa fakkeenyaaf iron 2 plus yoo fudhanne ilaalle hemoglobin keessatti oksijiniin gaafa maal ta'u qaama keenya keessa enter ta'u for what? For red blood cell. Yeroo sana maaltu uumama? Ion induced dipole forces uumama jechuudha. So simply ion induced dipole forces means the types of forces that is when the charge or the charge induced dipole forces is really polarizability or polar, as well as the ions charges or when the ions charge is destroyed or the electrons is nearby non-polar molecule. It is known as ion induced dipole forces. For example, this is ion and as well as this is non-polar. Jalqaba irratti inni jiru kun maal yeroo ta'udha? Baay'ee irraa fagaateera jechuudha. Maaltu non-polar molecule ion keenya irraati baay'ee fagaatee jira. Isa lammaffaa irratti biirratti yoo ilaalle immoo non-polar yookaan ioniin keenya akkasumallee non-polariin closing chargerii jechuudha, walitti dhiyaatanii jiru. Maal ta'uudhaaf? To get what? Polarized. So this is what? Non-induced dipole interactions. So the first one is, this is what?
when the iron and the non-polar molecules are far apart. So the second one is when iron and the non-polar molecules get closer, non-polar molecule gets what? Polarized. So polarized. So dipole means it is what? Di means two. This is negative ion and this is positive ion. So we have what? Two poles. That means we have positive poles and the negative poles. And the last one is hydrogen bonding. So hydrogen bond is attractive interaction between hydrogen bonded to what? Electronegative like oxygen, nitrogen or fluorine atom in one molecule. Hydrogen bond jechuun immoo attractive force yookaan attractive interaction kan hydrogen bondii fi electronegative kanneen akka oxygenii, nitrogenii, fluorine gidduutti bondiin hidhamee argamu maal jedhama? Hydrogen bondii jedhama jechuudha. And as well as it is unshared electron pair of oxygen, nitrogen, fluorine atoms and other molecules. For example, this is the examples of hydrogen bonding. The first one is when hydrogen bonding in what? Water. Yeroo bishaan keessatti hydrogen bonding wal qabatee argamu jechuudha. This is negative ion and this is positive. So this the two compound is water. Lammansaayyuu compounding kun maalidha? Water jechuudha. Asirratti yoo ilaalle maaliin wal qabatanii jiru? Hydrogen bondiidhaan wal qabatanii jiru jechuudha. Akkasumallee asittis maamila kuni asiit akkasiidha yoo fudhanne ilaalle. So bondiin as gidduutti argamtu bondii isheen kun maal jedhamti? Hydrogen bondii jedhamti jechuudha. As well as this is another examples of hydrogen bond. It is ammonia. Bondiin as gidduu kanatti argamtu maal jedhamti? Hydrogen bond jedhamti jechuudha. So this is all about hydrogen bond.